Huku Moyale ikizidi kuwaka moto, majeruhi walianza kusafirishwa kwa ndege kutoka Moyale na maeneo mengine yaliyoathirika hadi Nairobi kwa matibabu zaidi. We today have evacuated 3 critical patients from up north in northern Kenya. Because of gunshots, they have abdominal injuries, and there is one gentleman who has a possible fracture of his leg. Residents of Dukana Gabras and the raiders came from Ethiopia, that being a border town. And the people who are brought here are those who were injured in the process. And we are told animals have been taken, and much as we cannot confirm the numbers, but you know the camels which have been taken have not been recovered. Some cattle have been recovered, but some also have not been recovered. And the situation is still tense. Ngoma ilipozidi kupigwa, chanzo cha mauaji hayo kilianza kuchipuka. Siasa zilitajwa kama chanzo kikuu. The attack happening in Dukana or that part of the country, it is clearly political. It's clearly, there's no two way about it, because people are not fighting over the grazing land or grazing right, or people are not fighting over the water catchment. I think since the elections, this kind of attacks have been there in Moyale area, and now it's like it's spreading to the wider Marsabit County. It could be a continuation of the same. I cannot confirm, but it could be a continuation of the same. Uhuru na ulinzi ya kila jamii ni jukumu ya serikali ya juu, hapana ya chini. Ndio hata governor anatakiwa kupelekwa kotini. Kwa hivyo kulingana na sisi, kusema governor ako na jukumu fulani ya kikatiba, sio kusema atavunja sheria na atakaa pale pale. Hapana. Yeye pia lazima afike mbele ya mahakama. We should not mix politics with security. If people lose election, they have no reason, or they have absolutely no right to kill other people. Political competition is a process, and the people who lost, they still have another chance, but they cannot do at the expense of clearing people from the way on the way by murdering and looting and supervising destruction of property. This is a very sad matter, and we want a very serious action taken by the government. Some of these places have in the past been ignored for reasons of politics. And politics is a game of numbers. There's a general feeling that because the place is sparsely populated and may not contain a basket full of voters, they have generally been ignored in the past. And we really take pride in our government for saying, look, this is time to practice equity. Personal interests. And for example, people are fighting in your county. I think a third party should stand in, because you cannot, for example, solve issues when you've already divided the community, and on one side somebody wants to support this and you are the governor. I think we are only experimenting on people's lives, which is not very good. That must be looked in. If there's a conflict within a county and the governor is an interested party, he should stand aside, and somebody else should be looking at the issue. Duru zinatuarifu kuwa waasi kwa jina la Garbemigo waliopiga kambi katika mpaka wa Kenya na Ethiopia na wanaofadhiliwa na wanasiasa waliingia na kufanya uvamizi huo kwa lengo la kuwatia hofu na kukomboa maeneo ya Funanyata, Golbo, Odha, Dabel na Sololo, maeneo yanayokisiwa kuwa ngome ya Waborana. Hatua hii inadaiwa kujiri baada ya aliyekuwa mbunge wa eneo hilo marehemu Guracha Galgalo kuwapa Wagarba eneo ndogo la Funanyata kabla ya mbunge aliyofuata Mohamud Ali. Yadaiwa kwamba lengo la hatua hiyo lilikuwa ni kujipatia kura. Kufumba na kufumbua, wenyeji walijipata matatani kwa kugundua kwamba wamelagaiwa, na hapa ndipo vita rasmi vilipoanza.
Kilichofuata ni darubini kugeuzwa na kuanza kummulika gavana wa Marsabit Ukur Yatani, aliyedaiwa kuwa mwiba na baadhi ya wakazi wa Moyale. Masuala ya ugavi wa rasilimali na hasa ardhi yalipewa kipaumbele. Duru zaidi zinatuarifu kuwa kwa lengo la kukaza njuga, jamii za Burji, Gabra, Rendile na Gari kabla ya uchaguzi mkuu uliopita ziliungana na kuunda muungano wao na kujiita Regabu kwa lengo la kutoa ushindi dhidi ya jamii kubwa ya Waborana. Muungano huu ulifaulu kiasi cha Waborana kupata mbunge mmoja tu katika kaunti nzima. Waborana wanadaiwa kukasirishwa na mbinu hiyo, na hapa ndipo uhasama dhidi yao ulipaliliwa na kubadilika kuwa sumu. Funanyata, eneo la lishe kwa mifugo na mahala ambapo mauaji kadhaa yalishuhudiwa, ilitajwa kuwa mojawapo ya sehemu tata na iliyo na mzozo baina ya jamii zote husika za wafugaji wanaotafuta maji wakati wa kiangazi. Fauka na hayo, serikali ya kaunti ya Marsabit aidha ilikisiwa kupendelea jamii moja kuliko nyingine, huku kukiwa na madai ya kuajiri kabila moja tu pasi na kutoa usawazishaji wa ugavi wa rasilimali kati ya jamii za Waborana na Gabra, jambo ambalo gavana huyo analipinga vikali na kuzitaja habari hizo kuwa porojo. We want a permanent solution where we don't want this thing to be an on-off affair. We want to go to the depth of the situation so that we find a lasting solution. At the same time, we also see lack of commitment on part of some leaders of the Marsabit County who seem not interested in creating peace. They come to power. There are no structures to check possible abuse of power by governors or senators, and that a governor who becomes reckless in his management can easily exterminate a community. That is the danger we are facing in Moyale, for example. We have put a government, there are no checks. The man says, or the person says, he's like a mini president. He's smaller Uhuru Kenyatta, and he's unfettered powers. And so it becomes very difficult. When you look at the statutes do not have sufficient provisions to contain such an errant person. Issue of the county government must be relooked. I think in all of Upper Eastern, I think the issue of nepotism, corruption, doing things that are not even fit to be done to any human being is being done right, left, center, and that should be put into consideration. We are in a country that is governed by laws and regulations, and I think we better look at that and ensure that things are done rightly. The issues at the county should not be left to individuals in the name of governors to carry out activities with impunity. Kwa upande wake, gavana wa Marsabit Ukur Yatani anakanusha madai hayo na kusema kuwa vita hivi si vya lishe, bali ni vita vinavyohusisha waasi wanaofadhiliwa na Waborana kutoka Ethiopia, anaosema wamekuwa wakifanya mavamizi mara kwa mara. Kwa sasa hali imerudi kuwa ya kawaida, lakini kuna hofu kuwa uchaguzi wa mwaka 2017 ndio utakaokuwa mwanzo wa lele kwa jamii zote husika. Mohamed Ali, makala ya Jaramandia la uhalifu, KTN. Sasa mimi najuta, kweli najionea, dunia ina mambo. Walinambia kijana, jihadhari na walimwengu.